Right. Today we want to look at linear programming. Linear programming. So linear programming, we are dealing with the inequalities. We are dealing with the inequalities. Right. Triple linear programming. Introduction to linear programming. Before you start, you should know how to draw lines, how to shade unwanted region, and so now we are going to do my languages. Right, kana chiti my languages tuti uyu ndi less than, uyu ndi greater than, anditika so pakanzi less than tinge tishandisa chi this one sign. Pakanzi more than tinge tishandisa chi this sign. Pakanzi at least tinge tishandisa chi greater than or equal to. At most tinge tishandisa less than or equal to. More than tanyorota not more than ninge less than or equal to. Then exceed ninge greater than or equal to. Not exceed ninge less than or equal to. So those are languages for linear programming anditika. So ndo watofana kuziya. Right. Tuite susanonzi lines. Chakwenda nyaya lines. Kana iri less than anditi tinoshandisa yanoti dotted line kana kuti broken line. Tunzanana. Kana iri greater than tinoshandisa futi chi broken line. Anditi. But kana ana at least, at most, when greater than or equal to, when less than or equal to, unenge washandisa chi solid line. Ndo madrawera atenjita chi linear programming. So unofana kunzwisisa kuti sign yako yakadai so to draw dotted line, kana iri yakadai so to draw dotted line, chichi zvakadaro. Ndo anonzi my languages and chi lines. So takuita inonzi plotting graphs. Tunzanana plotting graphs. So plotting graphs toshanda neyatinoti unwanted region. Ndizo unwanted region. So for example, today draw inequality number 1, y less than 2. Number 2, x greater than or equal to 4. Number 3, 2y plus x less than or equal to 5. These are the lines that I would draw. Chidzisana but tensions unwanted region. Which are how to draw inequalities on the graph. Chansa unwanted region. So for example, number 1 got to draw a graph red on a sim. With y no lebura, with x in the 0. And it so y is equal to 2 there. The pan up and it ish. You find out y is equal to 2, then you find out x is equal to 4, then 2y plus x is equal to 5. And so line red and y is equal to 2. Don't know. Then takuchita sign yedu ichi greater than. Remember tatikana greater than kana less than tushandisa dotted line. Ndizo sapanapa kuti dotted line. Ndizo right. Kana pakanzi unwanted region anditi tiri kushedha kusiri kudiwa. Ndizo saka ku greater than ndekupi
y greater than 2 ndeuku sati kushedha kuchiri kusiri kudiwa. Tikunzanana, saka inenge iri y greater than 2 unobva walebhurana. Kana ikanzi unwanted region kana kuti unshaded region, tikushedha kusiri kudiwa. Anditi uku ndokutaura ku greater than, saka isita kushedha kusiri kudiwa. Izvo. Right. Takwenda iri kunzi iyo toda kudhirawa ra-x is equal to chi? Ra-x is equal to 4, uyu ndi y, uyu ndi x. Then panapa toti 0, uyu ndi 4 ka. Panzi x is equal to 4. And so pari kunzi x less than or equal to. So which means the solid line. Tikudhirawa chi solid line. And then hanzi x less than or equal to. Less than or equal to ndouko. So tikushedha kusiri kudiwa. And iwo unoita opposite ne sign. Shading region yako inofanira kuita opposite ne sign. Tikunzwanana. So ndozo ichitika. Kandi pakunzi x less than or equal to 4. Saka less than or equal to 4 ndekuno. Saka tikushedha kusiri kudiwa. Ndo inenge chinzi unwanted region R. Ndizvo. Ndo kuplota ma inequalities edu on the diagram. Right, tada kuplota this one. 2y plus x less than or equal to 500. So tikati isusu kada kuplota a straight line graph. Ma straight line graph kai chakadzidzisana kai tinoti x dot y. So tinoshandisa origin 0 0 and tikati isusu when x is 0 pana, when x is equal to 0 and sorry pana ndi y, y ndiani. Sapa takuti 2y takutora equation yedu toisa 0 pana and toti is equal to 5. Sapa panapa inoveta 2y is equal to 5 to divide both side na 2 saka y ndiani is equal to 2.5 and so panapa takuti x y ndiani 2.5 0 na 2.5 ndomanyorwa nongochinyora puchita column. Then takuti when y is 0, when y is 0, when y is 0 and when y is 0 takuya pana takuti 2 y ndi 0 plus x is equal to 5. Sa x ndiani ndi 5, sa x ndi 5. And so ma coordinates ako amira so wakuti 0 na 2.5, 0 na 2.5, then mamwe 5 na 0, 5 na 0. Ndo manyorera tichita ma coordinates. No unotsvaga ma coordinates futi in other way. Right, let us plot this graph. Y 0, x man 0 pana. So takuti isusu 0 na 2.5, 2.5 tomboti ndipana voice stack ako. Then 5 na 0, 5 ndiwa x na 0 stack ako. Saka line rako ranzi less than or equal to, saka is solid. Andika ubva label 2y plus x less than or equal to 5. Saka less than or equal to 5 ndekuno. And saka isusu takushedha kusiri kudiwa. Chete ndo inonzi chi plot ma inequalities unwanted region. Saka muchasangana nazvo kuchi paper 2 andika muchiplota so nyaya inenge iripo ndeyekuti unenge uchiopposa chi sign. Kwanzi ku less than iwe kushedha ku greater than, kwanzi ku greater than iwe kushedha ku less than. Chete. Right, ne question yedu iri panapa iri kuti iyo tine diagram redu rinoranditika tiriona tese, munhu wese ari kuona question. Write down the 4 inequalities that define the unshaded region R on the diagram. Ndizvo. So chekutanga gatore ari simple. Number 1 tine rinora ripanapa handiti iri ndiani x is equal to is equal to 2 ko ndizvo. The x is equal to 2, is equal to negative 2, sorry, x is equal to negative 2.
ndizvo. So panapa tada kuziva kuti sign yedu ichiya handiva shedha ku less than, and so iri dotted line which means i less than kana kuti greater than, hatisuziva papa. Saka panapa vashedha ku less than, saka which means yanga iri greater than -2. Mazvona greater than -2 ndo maitira tinchita. Then number 2 hande pane rimwe risimbu iri line iri rape rikuti y is equal to 6, right? Rikuti y is equal to 600. So vashedha ku greater than or equal to, saka which means yanga iri less than or equal to, and ku greater than or equal to, saka so which means yanga iri payanzi yanga iri less than or equal to 6. Yes, but and vashedha ku greater than or equal to, saka isusu takuita se inequality y vashedha ku greater than or equal to, inequality yedu yanga iri less than or equal to 6, and tatoshedha kusirudiwa ndo mafomera unongochita ma inequalities ya. Then number 3 tine x is equal to 4, x is equal to 4. Then vashedha ku greater than or equal to, and line tarisa line first, kana iri solid line which means i greater than or equal to, kana kuti i greater than or equal to, kana kuti less than or equal to, ngoziva izvozvo. So which means x uku vashedha ku greater than and greater than or equal to 100, so which means yanga iri less than or equal to 4. Chasangana nazvo izvo, saka be careful whatever. Chane 3 apanzi 4, saka rechi 4 this one ndo line rape and so which means unotora ma points ako. Point iri pana apa ndiani ndi 0 na -2, 0 na -2, and then panapa point iri panapa ndiani ndi 2 na 0, and ndo ma coordinates edu. Saka first ngatore ma coordinates totsvaga gradient 0 na -2 and 2 na 0. So which means uyu ndiye x1, uyu ndiye y1, uyu ndiye x2, uyu ndiye y2, and so dotsvaga gradient yedu tinoti y1 minus y2 over x1 minus x2, and saka y1 ndi minus 2 minus y2 ndi 0 over x1 ndi 0 minus x2 ndi 2, and saka panapa tiwana minus 2 minus 0 ndi minus 2 over minus 0 minus 2 ndi minus 2 is equal to 1 to gradient yedu. Right, tapedza takuda equation. How to form equation? Equation yedu tinoti y minus y1 is equal to m x minus x1, and so pana takuti y minus y1 ndiani ndi minus 2 is equal to m ndo gradient, m zorewa gradient ndo gradient, m ndo gradient redu, saka m ndiani ndi 1, x minus x1 ndiani ndi 0, and so takuchiti y minus na minus plus 2 is equal to apa tiwana x both ku 0, panapa takuti y is equal to x minus 2 ichikaenda. So inequality yedu ichiya vashedha ku less than, tatasa panapa vashedha ku less than, ndoko vashedha, so which ku less than equal to, saka which means inequality yedu yanga iri greater than or equal to x minus 2, and yanga iri greater than or yanga iri y greater than or equal to x minus 2 chetu ndo mafomera tenchita ma equations. Chekutanga tanga wataisa kuti sign yako ma lines ashandiswa chima dotted line here kana kuti solid line, then chechitu wauchitaisa kuti kwa shade wakakunde kupi, and saka which means inequality yedu yanga iri chi ndo chete. Right, takuita linear programming paper 2 inogona kuya yakadai so ine ma statements anditika. So question yedu iri kuti iyo a business intends to sell 2 types of markers
permanent and dry errors, he decided that they should be at least first in quality. And at least 20. Remember that at least inenge greater than, and saka happens at least 20. So which means Indian at least 20. At least 20 ngatimboende permanent markers and at least 10 dry errors and it markers and it then in order to make his business stable, he decided to order not more than 70. Muona ma statements at least 10, then more than 10 markers, at least 10 permanent, at least 10 dry errors. And then the papa zones the order price of a permanent marker is 15 kwacha, keyamira kwacha, and that of a dry errors marker is 20 kwacha, and 20 kwacha. He is prepared to spend not more than main qualities as a more than 1,200 kwacha altogether. Let X represent the number of permanent marker, and saka X are to represent permanent, and then the papa zones and Y the number of dry errors markers. Saka Y are to represent dry errors and E permanent markers. Then E markers is that's why I'm just young mama. Saka ndo pa kutangira nyaya. Sanga tidzogere pa question yedu isho iri kuti iyo at least 20 permanent. So which means permanent the X, then pana errors dry errors the Y. Who's one? Saka X the equality kutanga X at least ninge greater than or equal to at least 20. Then H2 equal to 10 at least 10 dry errors. Dry errors is Y greater than or equal to 10. Jiso. Then item ish. Then the papa zones in order to make his business stable, and he decides to order not more than 70 markers altogether. So panapa zokunzi he decides to order not more than so which means zvese permanent in dry errors zviri not more than 70 and tawirira not more than nenge less than. Saka X plus Y zviri not more than less than we equal to 70 and then lower zones is the order price of a permanent marker is 15 kwacha, and 15 kwacha. Saka 15 X to permanent and plus that of a dry errors marker is 20. Saka which means 20 Y and full stop. He is prepared to spend not more than 1,200, not more than, saka less than or equal to 1,200 full stop. So ndo mafomera tineta main qualities edu ndizo ka ndo mafomera tineta main qualities edu. Saka chekutanga tangwaziva kuti X ari kurepresenta Y ari kurepresenta then oziva ma languages atambotanga chitaura
kuti kana ichinzi at least 10 dry errors kana kuti at most chichi sign yedu inenge yakaita sei ndo maitira tinge chiita panapa. Right, now we are going to part B. So this is part A. So part B iri kuti iyo using a scale of 2 cm to represent 10 markers on each axis. Draw x and y axis 0 to chi pari kunzi 0 to 0 less than x less than or equal to 0 less than or equal to x less than or equal to 80. Then y foot same applies 0 less than or equal to y less than or equal to 80. So pari kunzi izvo 2 cm to represent 10 markers. Ungori 2 cm to represent 10 units inenge iri chi 10 20 30 40 50 chingoenda nditika. But since panapa tiri kugumira panani pana tikutangira pana 0 graph redu richamira so 10 20 30 40 50 tichienda 60 70 80. Then same nekunoko 10 20 30 40 50 60 70 80 anditika ndo mamiriro anenge akaita chi graph redu. Saka isusu tikuziva kuti x ari kurepresenta chi permanent mark, saka wakunyora kuti permanent markers anditika. Then uku wonyora kuti dry errors. Saka ngamwe unonyora y futi kuno x kuno ndo mamiriro anenge akaita chi graph redu. So let us do this graph on graph book, on graph paper anditika. So to how to plot my inequalities. Alright, panapa ta plot graph redu anditika ndo graph redu iri kudiwa. So 10 20 30 chienda kusvika pa 80. Then 10 graph redu inotangira pa 0 tunzanana. Then wobva watiudza kuti and remember wanziwo x ndiye permanent, then y ndiye this one unozvinyora zvisizvo anditika usasiyire y na x futi. So ndo graph redu. So now we are going to plot my inequalities yedu. Right, remember anditi tati izvo zvakafanira kuti x is equal to 20 anditi. Saka x is equal to 20 nderinori. Why draw a solid line? Because iri kunzi less than or equal to inenge iri solid line. Ma lines are very important. Wakasa dotted line watotadza. Then kunongobva zvanzi y is equal to 10. Y is equal to 10 nderinori ka ndora tadraw. Right, less than or equal to 10. But question yedu isusu iri kuti iyo unwanted region. Tunzwanana tushandisa unwanted region kusati kushedha kwekusingadiwa. Saka panapa pari kunzi x greater than or equal to 20. X greater than or equal to 20 ndeku kunoko anditi. Saka chimenzi kushedha ku kunoko anditika kwati kushedha izvo ka. Right, then ndo papazonzi y greater than or equal to 10. Y greater than or equal to 10 ndekunoko. Saka chimenzi kushedha ku kuno kunofanira kubuda region ya r ipapa kwati kushedha. Ukaona watodai so unenge waita wapedza basa. Right, now tauda kutsvaga isusu tauda kudraw isusu ma inequalities aya. This one and tati isusu kada kudraw inequality x plus y less than or equal to 70. Tati nodraw chi graph redu anditi iri toti x toti y. Saka when x is 0 tikaisa x 0 apo tinoona chi 70. When y is 0 tikaisa when y is 0 pana tinoona x is equal to 70. So which means 0 na 70 ndipapo 0 wa x na 70 wa y pana anditika. Then 0
then 70 na 0, 70 wa x na 0 wa y, 70 wa x na 0 wa y pana, and so which means the line redu cross since riri less than or equal to hapana broken line both aya mama ma less than or equal to ma greater than or equal to. So let us draw this line and the shader. Then ngatimbotange futi tatsvaga futi iyo 15x plus 20 y less than or equal to 1200 so panapa takudai so ndizoka that is also when x is 0, x na y pana, when x is 0 pana y anengarana, when x is 0 y anengarana are 60, when y is 0 x anengarana are 80 ndizoka. So which means 0 wa y or 0 wa x none 0 wa x na 60 ndepapo wa y 0 wa x na 60 wa y pana andika, then 8 na 0 8 wa x na 0 pana. So let us draw this my lines and then to shade then and my line ida. So line iri ndiani tunolabel and tunonyora isusu, then line iri first torakanzi x plus y less than or equal to 70 and ukasalabel hapana zvovaita. Then this line ndiani the 15x plus 20y less than or equal to ndizvova ndochetecho. So nyaya iri panapa ndeyekuti ma inequalities edu iri kuti chi iri kuti iyo x plus y less than or equal to 70, x plus y less than or equal to 70 ku less than ndekupi, ku less than ndekupa ndekunoka nditi. So which means tikusheda kuno ndizoka ndikuti kusheda, then iro ndobvira nzi less than or equal to 40. So which means tikusheda futi tichienda takadaro anditika ndo inonzi inequality. Then wobva label ku region R. Region R anobuda paka triangle this one pakata ndipo unonyora chi region R. So ndo maplotera tinoita chi graph redu anditika tinolabel then toita to indicate kuti ma shading yedu. Then question yedu yakuti iyo the profit on the sale of a permanent marker is 25 kwacha and on each dry errors profit is is 30 kwacha anditika. So which means panapa tiri kuti isusu sapari kunzi the profit anditi the profit on the sale of a permanent marker is 25 and so inenge 25 sorry, so inenge iri yo 25 x anditi permanent awira not in the x in the x in the y andira. So panapa ndo papanzi on each dry errors marker profit is 30 and plus 30 y. So ndo right now tada kutsvaga kuti how many markers of each type should be ordered to make maximum profit and the app ma markers anomeka chi maximum profit. So panapa toda kutsvaga x na y kuti ndeapi. Saka isusu how to find this one maximum, so unofanira kuti maximum ka. Saka now if you want to find maximum or minimum anditi unoenda panapa
handiti unoenda pane mapoints ako ari kubata graph ari kumeka ara wacho handitika ndizvo. Saka panapa tikabata panapa then tobata panapa then tobata panapa tiunzanana. So which means panapa point iri panapa ndiani? Point iri panapa x ndi 20 then y ndiani ndi 45. 20 na 45. Then point iri panapa ndiani? Ndi 20 nani na 10. 20 x ndi anotanga uchitera y. Saka x pausangana panapa ndi papo x nani na y. Then ma coordinates ari panapa ndiani? Ndi 60 nani na 10. Ndizvo. So panapa sitava kutesta manje kuti ndeipi ingatipe maximum. Tunzana. So katitange isusu nani na 20 na 10. Saka isusu tinono substitute panapa. Handitika. Tinono substitute pa equation yedu yatameka. Ndizvo. Saka panapa takati 25 apa x ndiani plus 30 y ndiani tinowana 800. Then tikatora ma coordinates 60 na 10. Ndizvo ka 60 na 10. Then pana 40 na 30. Katisakanga pana. Handitika panapa ndo parubatana futi ma lines edu. Mapese parubatana ma lines unoisa coordinate. So ngatiti 60 na 10 answer tinowana tika substitute pana 60 tikaisa 10 answer tinowana nani? Tinowana 1800. Ndizvo. Then panapa tikuwana 40 na 30 tinowana tika substitute tinowana 1900. Then 20 na 45 tinowana 1850. So ndeipi kutipa maximum pana? This one. Ndiri kutipa maximum handitika. So panapa takuchiziva kuti x ndiani? Ndi 40 permanent. Then y ndiani? Ndi 30 dry. Yes. Markers handiti apa markers. Chete ndozvingodiwa. Ndo zvekutaura unzao main markers of each chichi. Saka ma permanent e40 then ma dry areas acho ichi areas e30 andika. So ndo chete. Then pakunzizo find the maximum profit. Maximum profit yedu ndiani? Iwo wagara kudhara watotsvaga this one anditika. Saka maximum profit yedu ndiani? Ndi 1900 ndo maximum profit. So unobva watotora ako 12 marks dzako. Ndo inonzi inequality linear programming. So thank you so much. So pese panonzi tsvaga maximum and minimum unoenda apa mapoints aya. Pese pari kugadzira region R this one andika. So thank you so much. Muwe nezuva rakanaka and ndichakutsvagira question ndo paimo weka.